I have a dream. So can you familiarize this particular phrase? Who might have said that, like in a very deep, manly voice, like I have a dream? Let's see who has said that. We have come to our lesson, the last lesson of Unit 3. I have a dream. So from this lesson, we are going to do what we are going to read and understand the passage. Then we are going to go through some synonyms and antonyms for some unfamiliar words that we might have come across. And also, these are the things that we are going to practice, starting from MCQs, question answers, flowchart, summary writing, fill in the blanks with clues, without clues, and also at the very end, we are going to do the most easier one, rearrange the jumbled sentences. So I have a dream. Can you remember this person, whom it might be? Um, Let me tell you, his name is Martin Luther King. He was a very great leader, and in this lesson, we are going to talk about about his famous speech during the Black movement. Let's just hear it first, then we will go to the passage. Whoa, that was some great speech, right? I'm getting goosebumps. I mean, he has this more impactful voice that actually went into people's heart. How did you feel? Anyway, let's just read out his speech from that day. The following is an abridged version. Abridged means brief. Alright? My pen is not working. Okay, let's just keep it working. Okay, abridged means a brief version of a famous speech made by Martin Luther King Jr. on 28th August 1963 in Washington, D.C. So he made this speech in Washington, D.C., USA. Alright? So about this speech, can you recall someone giving a speech, giving an impactful speech from our land? Yes, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He also had this kind of speech against about the liberation war, about the declaration of liberation war. So, can you find any similarities between him and Martin Luther King and also Sheikh Mujibur Rahman? Try to find out some similarities or maybe dissimilarities. You might find some of that. So try working on that. Okay. The Negro is still not free. The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. So, who are these Negroes? Why are they calling them Negroes? Negroes are a group of people who are black, whose skin colors are black. Okay, they have been differentiated or isolated by their skin color. Alright, the life of Negro is sadly crippled. Crippled means disabled. Disabled means হাত পা বেঁধে রাখা ঠিক আছে their life is disabled তাদেরকে সবকিছুর হাত পা বেঁধে রেখেছে by the manacles. Manacles means shackles. Alright, shackles, chains, শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে এমন মনে হচ্ছে of segregation. ওই শিকলটা কিসের ছিল? Segregation মানে isolation. আমরা isolation বলতে কি বুঝি? Isolation বলতে বুঝি making them so lonely that they feel like they are disabled. And the chains of discrimination. Discrimination অর্থ হচ্ছে বৈষম্য। এখানে বলতে more significantly বর্ণ বৈষম্য। ঠিক আছে? সব দিক দিয়ে। The Negro lives on a lonely island of poverty. Poverty কি জানি তো আমরা? দারিদ্রতা। তো ওদের মধ্যে সব যত ধরনের সমস্যা সব ওদের উপরে গিয়ে পড়ছিল। They were isolated, they were discriminated, they were also suffering from poverty. Alright? In the midst of vast ocean of material prosperity. In the midst মানে অনেক কিছুর মধ্যে, কিসের মধ্যে?
a vast ocean of prosperity. Material prosperity বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? Money, wealth, ধন সম্পদ। এত বড় ধন সম্পদ মানে যারা যারা অ্যাকচুয়ালি own করছে, those who are owning this vast amount of wealth, ওগুলোর মধ্যে these Negro people are suffering from poverty. How is that possible? The Negro is still languishing in the commerce of American society and finds himself an exile in his own land. নিজের দেশেই নিজেই মনে হচ্ছে বনবাসে আছে। এক্সাইল অর্থ হচ্ছে বনবাস, মানে no acquaintances, no relatives, nothing. He or she has to be completely alone in a different state, in a different land. Alright, but out from this land. এই আমেরিকান সোসাইটির মধ্যে ওরা মনে হচ্ছিল যে ওরা নিজের দেশেই নিজেরা বনবাসে আছে। They were being avoided, ignored, not being given opportunities that they actually deserve. They were not being judged by their characteristics, but they were being judged by the color of their skin. So we have come here today to dramatize a shameful condition. তারা কি করছে যে আমরা আজকে এসেছি কি করতে? To dramatize a shameful condition. Dramatize মানে নাটকের সুরে বোঝাচ্ছে যে নাটক করে দেখাচ্ছি যে এই এত বড় একটা লজ্জাজনক একটা অবস্থা আমাদের মধ্যে হচ্ছে, যে এত বড় আমেরিকান সোসাইটির মধ্যে আমরা ব্ল্যাক পিপলরা are being isolated, are being discriminated, are being under poverty line in spite of having a vast amount of wealth around us. How? I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. আমি এমন একটি স্বপ্ন দেখেছি যে এত প্রতিকূলতার মধ্যে, ডিফিকাল্টিস মিন্স প্রতিকূলতার মধ্যেও, যেগুলো আজকেও থাকবে, পরেও থাকবে, কালকেও থাকবে, সবকিছুর মধ্যে আমার মধ্যে এখনো একটা স্বপ্ন বাকি আছে। এই স্বপ্নটা সবচেয়ে গভীর স্বপ্ন, প্রত্যেকটা আমেরিকান মানুষেরই এই একই স্বপ্ন আছে। I have a dream that one day this nation will rise up. একদিন এই পুরো জাতিটা জেগে উঠবে and live out the true meaning of its creeds. Creed means faith or belief, বিশ্বাস, ঠিক আছে? মানে নিজেকে যারা বিশ্বাস করে এবং নিজের বিশ্বাসকে যারা কোনো একটা অর্থ বুঝিয়েছে, যে it's like if you believe in yourself, if you believe in something, you will rise up with that. My people will be rising up very soon. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal, that we know that all humans are equal. There is nothing that is different from humanity. So humanity is all that matters. He has this kind of dream that all people are equal. All people will be considered to be equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. আমার এমন একটা স্বপ্ন আছে যে একদিন এমন একটা দিন আসবে that যারা দাসত্ব নিয়ে কাজ করছিল, যারা দাস ছিলেন বা এখনো আছেন, তাদের ছেলে বা তাদের সন্তান, এবং যারা ওই দাসীদের বা দাসদেরকে ওন করেছে, মালিকানার ইয়েতে ছিল, তাদের যে সন্তানরা থাকবে, সবাই মিলে একটা ভ্রাতৃত্বের মাঠে থাকবে। I mean, there will be brotherhood, there will be
companionship, there will be friendship. There will be no inequalities in between the classes. Among the classes, there will be no inequalities, there will be no discrimination, there will be no poverty line. Everybody will be equally treated with passion, with compassion. So that's what he dreamt of. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression. কি ছিল মিসিসিপিতে? Oppression ছিল, injustice ছিল, অন্যায় ছিল, will be transformed into an oasis of freedom and justice. এগুলো সব বদলে গিয়ে কি হবে? ন্যায় এবং স্বাধীনতার একটা বড় এক্সাম্পল রাখবে। ঠিক আছে? যে মিসিসিপি স্টেটটাতে এমন একটা দিন আসবে যখন যত ধরনের অন্যায় ছিল, যত ধরনের অত্যাচার ছিল, সবকিছু ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে, and it will turn into what? Freedom and peace and also justice. ঠিক আছে? I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but the content of their character. তার চরিত্র দিয়ে তাকে জাজ করা হবে, not by the color of their skin. ঠিক আছে? চরিত্রই সবচেয়ে বড় জিনিস হবে যেটা actually matter করবে, not their color. No color, only character. Alright, so he dreamt of that nation as well. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious races, vicious means hingsro. ঠিক আছে? Racist হচ্ছে যারা বর্ণবাদী, those who differentiate between colors, differentiate people with colors. With its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, that one day, right down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. Now, every element of his dreams comes back to one circle, that is, all humans are equal. Okay, everyone will join in friendship, fellowship, and companionship. There will be compassion, there will be love between people. Nobody will be judged by the skin of their the color of their skin, but by the content of their character. চরিত্র দিয়ে মানুষের গুণাগুণ বের করতে হবে, not by the color of their skin. So yes, that's what they said. He said that in Alabama, বা আলাবামাতে যে ধরনের রেসিস্ট বা বর্ণবাদীরা রয়েছে, তাদের যে গভর্নর, ওদের মুখ থেকে দুটো ওয়ার্ড পড়ছে। কি কি পড়ছে? ইন্টারপোজিশন এন্ড নালিফিকেশন। সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া, সবকিছু annul করে দেওয়া। So everything should come to a end. Alright, and one day যখন আলাবামায় যখন এমন একদিন দিন আসবে যে ছোট ছোট black boys and girls and also white boys and girls will put their hands together and play together and make a friendship and will walk together. That's what they mean. Another one. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. All flesh, by all flesh, it means humans. Flesh কেন বলেছে? Because রক্তে মাংসে গড়া মানুষ, বলে না? মানুষকে রক্ত মাংস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, প্রত্যেকটা মানুষকে কালার দিয়ে তৈরি করা হয়নি। It's not like that. So yes, he dreamt of a valley, একটা শহর বা একটা গ্রাম যেটা সব সময় exalted থাকবে, সব সময় কি থাকবে? There will be hills and mountains, যেগুলো সব সময় একটু লো, একটু এত উঁচু করা থাকবে না, একটু ছোট থাকবে। ঠিক আছে? The rough places, যে places গুলো অনেক rough, those will be plain, ওগুলো একদম মসৃণ করে দেওয়া হবে।
যেগুলো ক্রুকেট, যেগুলো ভেঙে গেছে বা ছোট ছোট ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, ওগুলোকে স্ট্রেট করে সোজা করে বানিয়ে দেওয়া হবে। এবং the glory of the Lord, again, the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together. সবাই একসাথে মিলে ওগুলো আমরা উইটনেস করব। This is our hope, এটাই আমাদের আশা। This is the faith, এটাই আমাদের বিলিফ, আমাদের বিশ্বাস that I will go back to the south with, যে এইটা নিয়েই আমি দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হব। With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. আমরা কি করব, যে এত দুঃখ, এত জর্জরিত যত সব আমাদের ওয়ারিজ আছে, সবকিছু একদিন ধুয়ে যাবে। With a stone of hope, কি দিয়ে? আশা দিয়ে। With this faith, এই একই বিশ্বাস দিয়ে, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. আমাদের নেশনের বা আমাদের সোসাইটিতে এতদিন যে ধরনের ডিসঅর্গানাইজ একটা সবকিছু ছিল, এই যে বলছে না জ্যাঙ্গলিং ডিসকর্ড, সবকিছু প্যাচ লেগেছিল, এভরিথিং ওয়াজ নটেড ডাউন এন্ড এভরিথিং ওয়াজ মেসড আপ, সো দ্যাট উইল বি কামিং টু আ বিউটিফুল সিম্ফনি অফ ব্রাদারহুড। সবাই একসাথে মিলে কাজ করবে, দেয়ার উইল বি নো ডিসক্রিমিনেশন, কোনো বাধা থাকবে না, সবাইকে ইকুয়াল অপরচুনিটিস দেওয়া হবে। That's how you will transform this jangling discords into a beautiful harmony. Peace থাকবে। With this faith, এই একই বিশ্বাস নিয়ে, we will be able to work, to pray together, work together, struggle together, to go to jail together. If something comes up, we will just be together. To stand up for freedom together, স্বাধীনতার জন্য একসাথে দাঁড়াবো, knowing that we will be free one day. একদিন না একদিন তো ছাড় পাবোই। So it's a very beautiful speech. He really formed it in a very, a very organized manner. And if not everybody can give a speech, right? And if America is to be a great nation, this must become true. And if America is to be a great nation, যদি আমেরিকা একটি আসল মানে একটা মহৎ একটি দেশ হিসেবে যদি হয়ে থাকে, this must become true. এটা অবশ্যই একদিন সত্যি হবে। So let freedom reign from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom reign from the mighty mountains of New York. Let freedom reign from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. সব মাউন্টেন্সের কথা বলা হচ্ছে, hilltops, mighty mountains of New York, সব জায়গা থেকে কি আসবে? স্বাধীনতার ডাক আসবে। Let freedom reign from the every hill and molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom reign. বলো না, সব মানে দেশের প্রত্যেকটি কোণা থেকে, from every corner of that country, there will be a call for freedom. And when this happens, and when we allow freedom reign, when we let it reign from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands in hands together and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are all free at last. So by the end of the speech, we got to know that freedom will reign from all the corners of the world. যখন কি হবে? যখন প্রত্যেকটা গডের সন্তান, ঈশ্বরের সন্তান, black men, white men, there will be no discrimination between the religious people, religion. Same goes for Protestants and Catholics. এগুলো হচ্ছে খ্রিস্টানদের দুটো ভাগ, Protestants and Catholics. ঠিক আছে? Able to join hands, মানে কোনো ধরনের কালার ডিসক্রিমিনেশন থাকবে না, কোনো ধরনের রিলিজিয়াস ডিসক্রিমিনেশন থাকবে না, কোনো ধরনের কান্ট্রি ওয়াইজ ডিসক্রিমিনেশন থাকবে না। Every person will consider each other as human being first. It should be
their first priority to work together. Otherwise, globalization cannot just happen.